Onlichte Kedoshim Tufshim Peidalet Bricha Babum Shem Shem Ignishitet Greskum Kabum sind die ganze Chusche Olam Hantam des Chit zum Tinzarav Agun Rab Yosef Saa'iag Mnal Igud Bודקי שעטנז העולמי. Jeder weiß, dass die ganze Welt reiht sich eben mit Schales von zehnlige Tausende Begudem. Es ist noch ein Essen, das ist die größte Sache, wo jeder darf dich kleiden, aber leider jeden Tag Wachschales von Schatten, man sieht jeden Tag nahe etc. Der jüdische Store, nicht wenn goyische Store. Jüdische Stores, jüdische Kleider in der ganzen Welt. Es kommt sich stark zu bedanken, aber Gunnar Yosef Saa'iag, wo es hat Mäuse Nefisch gewinnt für Klal Yisrael, als Klal Yisrael so gitte Kleider, kuschere Kleider. Es handelt wie allemal, es war nahe Kleider, Schatten, Chadshim, שנמצאו בשכונתינו in der Gegend. Harav Gunnar Yosef Saa'iag Schlitt. Der größte Covid, sie kommen nochmal reden, versagt Kuschwe, irgend Schuhetere. Sam Seife bringt in Lekitim, alleine le Shabayach, man darf danken, la Anshai Peulen, shehem amidim magid meshurim, wo sei stellen weg, der Schunim, bei seinem Budekי, in Shas und Poskim, lehoires le'am Hashem, auszulernen den Menschen, hilche Shabbos wie Yom Tov, dine isse vehete, wie Shatnes. So Sam Seife dankt, als man stellt weg, Magide Shiirim, soll sagen Shiirim, auf Shatnes. A vielen, die Zeit mit Sam Seife ist gehen sehr neidig. Alachas kam Hand, was es du so viel Fabriken, man macht so viel Kleider auf alle meine Sorten, ist a größere Zeirich, als soll sein, Shiirim auf Hilche Shatnes. Es ist schwierig, aber bald, von Messade sein, es soll sein, alle Sorten Shiirim im Befragt, auch auf Shatnes. Baruch Hashem wird schon weggestellt, als Schattnes Laboratories über die ganze Welt. Unsere Bודקי von Amsterdam ist gewesen bei mir, ein paar Chadshim zurück. Und hat mir verzeiht, mit dem Chabad gewesen, also soll sagen, ein Schier auf Schattnes. Und es ist gegangen, es geben ein Schier. Hat den Schier mit der Pusik von Schattnes, like Silber Schattnes, und ein Mensch, ein älterer Mensch, sagt, es nicht anders, es ist eine Stückenssache von Schattnes. Es ist ein bisschen erschrocken worden. Was heißt, der Pusik in der Teure? Sagt der Mensch ist nicht mehr im Ganzen bei sich, aber der Mensch hat gesagt, es schon du in der Kehle 60 Jahre und hat kaum nicht gehört, Schattnes von Kenshim Ruf, Kenshim Darshan, ist nicht der Mann geworden. So sagt, aber so ist nicht du Kenshim Sache von Schattnes. So der Zeirich, man soll reden dafür, und das Mechazek zu sagen, das ist sehr, sehr neidig. Hand ist der Jutzat von Reb Kiva Yosef Schlesinger, der Leber Ivri, Akurev seine gelernt bei ihm, Reb Chaim Cohen, seit größer Dein, Cheshe Mishpat, hat mir verzeiht, als es gekommen von Wien, hat aufgestellt ein Besmetrisch in Jerusalem. Ist ein Tag, kommt uns zu Davnen Mincha, a Bocha von Wien. Ist alle haben gewartet, dass der Rebbe soll herankommen. Der Rebbe kommt heran, und halbt und Davnen Mincha, halbt und sagen Karbunis, und noch hört auf. Und spaziert sich bei dem Arim,
und sieht der Buch, was ist jetzt umgekommen, geht im Schulem, und fragt ihm, ob beide gewähnt sein Rekel auf Schattenz. Der Buch sagt nein, so der Rebbe hat gesagt, geht sie mein Rebbetzen, sie weiß, wie zu beidig zu sein, und sie wird es beidig sein. Und als er getan, und hat getroffen, als der Rekel ist gewähnt Schattenz. Weil man weiß, dass europäische Sachen haben Schattenz, und es ist gewähnt Schattenz. Wir wissen, als Schattenz ist ma'akev de Tfilis. Aber seht aus in der Maße ist nicht nur ma'akev de Tfilis von dem Mensch, was davent, es ist ma'akev de Tfilis in der ganzen Zibbe. Der Rebbe hat gespielt, als eine geht mit Schattenz, hat nicht gekannt davenen, und das gemisst treffen der Mensch, was geht mit Schattenz. Der Gemurre in Seite sagt, Omar Rabbi Shua ben Levi, afile mechitze shel barzel, eina mafsekes ben Yisrael avim shebashamayim. A mechitze von Barzel ist nicht mafsek, aber ein kleiner Fudem, eine kleine Chit Kolshehi, ein kleiner Fudem von Pishtan, was trefft sich in ein Kleid von Woll, in das macht Schattenz, das ist ein Ma'akev des Tfilis. Das macht nicht nur ein Tfile, das Tfile von der ganzen Zibbe. Zuerst will ich bei Wasen, vor allem Halbton der Schia, Sachen, die sind schwierig jetzt, dass every season ist du neue Sachen. Zuerst man trifft jetzt mehr Sachen, die sind gemacht geworden von Hemp. Das ist noch passend bei Ätzem, als Hemp, das ist Canvas. Canvas mit Zähme ist nicht Schattenz, nur Pishtan mit Zähme. Aber alles ist durch Rabbeinu Ephraim. Rabbeinu Ephraim sagt, sag Gemurre in Jemen, Zwochim und andere Plätze, was die Gemurre fragt, von wann weiß mir, als Bad ist Kistner, von wann weiß mir, als Bad ist Pishtan, sagt die Gemurre, was ist Dova Ho'oile Bad bewahrt. Jede Sera produziert ein Stärkele. So sagt der Rabbeinu Ephraim, aber der Messias ist nicht so. Man sieht, als von jeder Sera kommt heraus ein Sachstärklich. So sagt der Rabbeinu Ephraim, als was ist Pishtan, was der Teil sagt, ist Pishtan, es meint Hemp. Hemp ist Canvas, in das der Messias von dem ist Tages jede Sera macht ein Stärkler. Aber der Beschleimer redet aus, als meint nicht Pishtan, nur Hemp, nur es ist Canvas mit Pishtan, beide zusammen. Weil es müssen nicht sein, als alle Sorten von Pishtan ist Eule Bad bewahrt, es du ein Min in dem, was ist Bad bewahrt, das bewahrst auf der Sig. Der Sig, das heißt Pishtan. So das Canvas und Pishtan, beide sind Usa. So einmal ein Kleid, was steht Hemp and Wool, du ist ein Sweater, was auf dem Label steht, ist gemacht geworden. Steht, das ist gemacht geworden von 57% Wool, 6% Hemp. So das ist, laut Rabbeinu Ephraim, das ist ein Ussa. So noch ein Problem mit Hemp, weil mit Hemp mischt man auch mit Pishtan. Man darf machen sich, es ist Tage Pishtan, es ist Tage Hemp und nicht Pishtan. Rabbeinu Ephraim bringt eine Reihe, als Pishtan is auch ein Canvas. So der Beschleimer sagt, weil der Pusik in Yeshua sagt, als Rochav Hazayin ist, was Titzmen nehmen, bepischte Ha'etz. Rochav Hazayin hat behalten
Pinchas und Kulai bepishte ha'etz. So der Pusik rieft pischt dann ein Stück Holz. Sie hat durchgebracht. Das ist stärklich für Pishtan. Das ist Pishtan. Pishtan is weak stalks. Hemp ist ein Stück Holz. So der Beschleimer bringt eine Reihe, als wie bald der Pusik rieft Pishtan, ein Stück Holz, es meint Hemp. Und im Alse, die Reiche Schemaim soll Tage machen sein, und nicht nützen Hemp and Wool. Zur Hand, as the seasons progress, es du mehr Kleider, was ist gemacht geworden von Hemp. Noch eine Sache, was betrifft jetzt, was ist geworden der letzten Jahre, man sieht, ist du hast Sache custom-made clothing. Es pflegt sein, man will ein Rekel, man will ein Häusen, man geht zum Store, man kauft es, aber jetzt ist geworden eine neue Mode, Menschen haben mehr Geld, man macht custom-made. In custom-made, das heißt, es ist gemacht worden von mir, dass es sicher geht. Aber man darf wissen, als viel in der custom-made, ich habe jetzt gehabt, ein Ballabus, hat gemacht Chasna, he ordered custom-made Reklich für die ganze Mischwoche und mit dem Ziel gesagt, also alles ist geht. Aber Mama, ich habe 2, 3 Tage vor der Chasna, hat gewollt machen sicher, als der Rekel von der Chussens Rekel ist 100% kosher. Das hat es herangeschickt bei mir. Ich habe getroffen, als under the collar ist gewesen Pishtan. So ich gesagt, aber sie darf checken, Zahnrekeln, der ganze Mischbuch ist recklich. Der herangebracht, alle recklichen, alle sind gewesen Schattennis. Man hat herausgelegt, in andere Menschen auch hat gebracht, was schon jahrelang sie kaufen, die rechtlich von die gewisse Mensch, man hat getroffen, bei sei auch Schattennis. Man meint, es custom-made is okay. Custom-made darf man auch beidig sein. A Film ist maftiach, größer auf doch, alles ist geht, you can't rely on it. But I be gesagt, as couches and chairs is also not a problem. And this is Takazai, couches and chairs, the upholstery material hat nicht kein Problem. Aber now there's a new thing. People make custom-made couches, custom-made chairs. So the furniture called me, furniture store in Lakewood mich gerufen, was ist, einer will machen eine Couch, sie haben gefragt, wegen Schattennis. Sie haben kaum nicht getracht wegen Schattennis. Aber was ist beide gewesen? Und das ist Tage gewesen, wool and linen. They have books and books of swatches. You pick your swatch. So before you spend a few $1,000 machen a couch on that chair, mit ein paar $, kann man machen sicher, es nicht durch den Schattennis. Du a Issa, der Shulchan sagt, in Simen Shin Aleph, der Luschen von der Mechaber, Simen Shin Aleph, Sif Aleph, Mitte mit der Teure, Leishev al Matzah Shel Kneim. Mitte mit der Teure, sie sitzen auf Schattennis, Shenema lo yale alecha, das ist der Pusik in Hantige Parashe, aber latomatzia itachtecha. So der ist Halua, aber mag sitzen auf dem. Das ist mit der Teure, aber mit Divrei Sofrim, mit der Rabunan, a viel Esem Asoi sie al Gabazi, du 10 Matzos, 10 Matratzen in der Interste ist Schattennis, ist Usse Leishev al Elium tun nicht sitzen auf der Eibischte. Wir tun nicht sitzen auf Schattennis. Jetzt du nachher sagst, wie bald man redt wegen Schattennis so viel Baruch Hashem, und mit mir eure der Zibber, und Menschen wollen machen sicher, es nicht so kein Schattennis, es ist geworden jetzt, als man macht eine Hashkoche. So, lass mal reden wegen der Hashkoches.
So der Chalkas Mechaikek, was wird gebringt in der Bissel, ich in der Manta Purmul, bei ihm ist gewesen ein Problem, es ist gewesen ein Problem, als der Chayutim, die was haben gemacht Kleider, sie haben gesagt, als man nicht Canvas, nicht Pishtan. Aber der Chalkas Mechaikek, was gewesen der Ruf in Wilna, hat gewollt machen sich es Taka sei. So hat zusammengestellt alle Menschen und hat sei gegeben stücklich Schreire von Pishtan, stücklich Schreire von Canvas und sie gefragt, sie sollen sagen, was ist was. Aber der gesagt, Veloi hoyu yichaylim lahavin, Eizer shall Pishtan ve Eizer shall Canvas. Man nicht gekannt sagen, was ist Pishtan, was ist Canvas. V'teichef miyad asinu tikken. Sie gleich haben sie gemacht hat tikken, schloi likne shim beget Canvas, als man soll nicht kaufen kein shim Kleid von Canvas, ad shenase davke bifnei Yisraelim bekashas. Bis es ist gemacht geworden, bifnei Yisraelim bekashas. Und schreibt, kein Roi, wenn noch kein Limneis, memunim al zeh, man soll wegstellen Menschen auf dem, schleilikneis, mishim udam, man soll nicht kaufen von kein Shim Mensch, im Loi sheyile ksav herrscher, also da ein ksav herrscher, aber das ist nicht genug. Ein ksav herrscher ist nicht genug. Me eise Adam neman kosher von einem ehrlichen Mensch, shehoyo eitzel amloche b'shas asiyas habeger apishtam. Was der Mensch ist dort gewesen, wenn man das gemacht. So seht aus, ein ksav herrscher ist nicht genug. Man kann nicht säumig sein auf ein ksav herrscher. Man muss wissen, wer der Mensch ist, und man muss wissen, was hat er getan, zu machen sicher soll seiner sein. So, Herr Vollmann kann mal sagen, du ist ein Oven mit. Ein Oven mit, auch tun nicht sein Schadnis. Das ist ein Sief in Schulchan Aruch, das sagt, Lo yikach udam beitzach chama bebeget kelaim. Man tun nicht halten ein heißer Ei mit einem beget kelaim. Shekiven shu nitzel milechvois bahem. Bechaim habeitzach hashiva hano kemnias akoyer. The protective garment is protecting, was steht in der Mishnah. Was ist Schadnis? Chama mipnei chama, geshamim mipnei geshamim. Geshamim mipnei geshamim is heat from Kälte. Chama mipnei chama is heat from the hits. So protecting yourself from getting burnt is also considered hana, and it's ochet usa. So oven mit to ochet nicht dann Schadnis. A pot holder to ochet nicht dann Schadnis. So Menschen fragen, was ist a Samin Sach, was Menschen weißen nicht? So pot holders, or a lot of pot holders can be filled with recycled materials, was in dem is du a tarives von Seme opishten. Here's another oven mit, besteht auf dem, ist es gemacht geworden von polyester, cotton, viscose, and silicone. No mention of wool, no mention of linen. Du in der Rosten ist du ein bisschen Pishtan, und inneweinig ist du ungefüllt mit Woll. So du, oven mitts is something which we're not aware of, but a lot of them are filled with recycled materials, or the better oven mitts is du Pishtan von der Rosten, and they use wool fibers on the inside, because wool fibers is fire retardant. So the good ones, we can say, mamisch ungestoppt mit Woll. Yes, wie bald mat ma eure gewähnt, als du Probleme mit Oven mitts, so hat gemacht Oven mitts mit der Hashgocha. So einer wird gebringt, sehr zufrieden, getroffen Oven mitts mit der Hashgocha. Aber ich es beide gewähnt, es ist dieselbe Sache. Dasselbe Oven mitts ist ungefüllt mit recycled materials, auf dem ist du Hashgocha. So, Herr Vollmann hat ungeriefen,
was haben wir getan? Was haben wir getan, um so können sagen, dass das ist geht? So der Ruf hat gefragt, von was ist gemacht geworden? Hat gesagt, das ist Polyester, Cotton. Hat gesagt, weil es geht, kann auflegen ein Stempel. Aber der Chalkas hat gesagt, zu geben Aksav Herrscher ist nicht nur, man kann säumig sein auf den Mensch, das ist nicht genug. Man muss dort sein, wenn es ist gemacht geworden, sie machen sicher, es ist gemacht geworden bei Kashrus. So, ob einer sagt, hat Ashkocha, we have to go a little further than that. Darf sehen, was haben wir getan, zu machen sicher, als das ist Tage geht. Okay. So jetzt, ich will reden, wegen nach Zara ist eine Company, was wir letzten getroffen haben, als Sachschatnez bei Zara. Here's a sweater. It's the winter. We had a lot of these sweaters. Und du steht auf dem Label, es ist gemacht geworden von Wool und Linen. Du steht 52% Wool, 17% Linen. Steht auf dem Label. Aber wir sind nicht gewohnt zu leinen die Labels. So als Sachmenschen haben das gekauft und das genutzt. So. Here's another Zara dress, was man schon gerade sagt von sei. Das ist Pishtan, aber der Chagura, the belt, is linen, is wool. Die, was haben geleint the Label, steht auf der Label gemacht, the belt hat in dem wool. Aber es du andere, once you cut off this tag, you're never going to know what the belt is made out of. So that's why it's very important as all, you should get used to reading the labels. Aber steht wool mit Linen, das ist gut. Aber the Schale ist, ob das ist Schatten oder nicht. Here you have a dress which is linen, and you have a belt that's wool. So the Schale, ob das ist Schatten, so auf dem will ich auch lernen, als Sief in Shulchan Aruch. So the Shulchan Aruch sagt in Simen Shin Sief Dalet, redt harim wegen der Schale, mit unheiben mit der Tesefte. Der Tesefte sagt, als Leivish Adam Schnee Chalukim zu al-Gav zu, ein Mensch may kein ungetein mit zwei Kleider, eine über die andere, afal pisha pinduse chagura olami bachus. A viele mit der Gartel, was geht darin, die beide ist auch in Mitte, ובלבד שלא יטרף את המשיחה ויקשר בו בין כספות. Jetzt, was meint der Tesefte? Genau, kann man lernen. Aber eine Sache ist klar. Es ist ein Fall, was ist Mitte, und es ist ein Fall, was ist Außen. So, das heißt, zwei Kleider, eine über die andere, eine von Woll über Linen, das ist Mitte, aber nicht auf jeden Fall. Ein Fall ist Mitte, ein Fall ist Außen. So, wenn ist Außen, wenn ist Mitte. So, der Rosh, der Luschen von der Rosh ist, als man mag, wenn wir sagen Außen, als ob es die beiden Kleider sind gebunden, was ich kann sei nicht ausziehen, nur ob ich bin she'ena yochel hafridan b'loy hatoras hakesha, I cannot separate them unless I untie the knots. That is a problem. Okay, so was meint the Tosefta? Yes, lo the Rosh. So the Tosefta be'emes is zwei Eifanim, because there's two choices. You have one beged, ein beged über der andere, oder man kann sie binden eine mit der andere. You can actually knot the two
garments together. This is Einfall. Or it's tied together with a belt. A belt is going around on the outside. Those are the two cases. So the Rosh lernt as the unheifende Tisefta red wegen a Chagire, a belt, a Chagura. Ich gehe ungetein mit a Beged zusammen über a Beged von Pishon, and I put a belt around it, so then it's okay. But if I knot the two clothing together, and in order to take them off, I have to undo the knot, then was ist a Problem. Aber der Tur redt aus, als der Keshe mizana Keshe shel kayama. If it's one knot, it's okay. It's mizana Keshe shel kayama. So the Bach hat a Kasha. Was du als der Tur bringt, als ob ich hab a Sack shel Pishtan, shememalei tzeme, v'toife es piv, ein boi mishum kelaim. Ich habe a Sack von Pishtan, this is ungefüllt mit Woll, and I sew it closed, ein bei mishum kelaim. I have an example. This is a sack shel Pishtan. It's a pillow. It's a sack shel Pishtan. It is ungefüllt mit Gizei Zeme. So der Tur sagt, als das nicht Schautnis. So fragt der Bach, was ist denn aufgemeine zwischen die Fall, ich habe zwei Kleider, and I knot the two clothing together. So das ist Usa, and a Sack shel Pishtan, was ist ungefüllt mit Woll, das ist Mitte. Was ist denn aufgemeine zwischen die zwei Sachen? So sagt der Tosefta, was ist der Tam von der Hette von a Sack shel Pishtan? Because you're going to undo it. Es bleibt nicht da so. It's like you're transporting it. Yeah? It's eventually it's going to be opened and emptied out. So Memail ist nicht durch ein Chibber. So teilt, als mit gesagt, der Tur ist Masber der Rosh, als ob es a Keshe shel Kayama, da muss es ein Problem. Wir binden zusammen zwei Kleider. Mit der Keshe shel Kayama ist ein Problem. So, was meint Keshe shel Kayama? Das heißt, es wird also bleiben. Der Mensch hat zwei Kleider, ein von Woll, ein von Pishtan. Bindet die zwei Kleider zusammen. And from now on, every time he's going to take it off, he's planning on taking off both together. He's not going to undo the knots and then take off one and then the other. Jede Nacht, schlafen, he's planning on just taking off both together. And in the morning, he puts them both on together. So das heißt shel kayama. Normal mentasht, Keshe shel kayama meint Keshe al gabe Keshe. Aber der Bach teilst du, es meint nicht Keshe al gabe Keshe, es meint, es wird also bleiben. So mit Meile, das ist der Nafkamine zwischen zwei Kleider in a Sack shel Pishtan. The Sack shel Pishtan you're going to undo, and here you're going to leave it the way it is. So kimmt aus, lot der Bach, ich mag binden zusammen zwei Kleider, ein Kleid von Woll mit einem Kleid von Pishtan, und es wird nicht dann Schadnis, if you're planning on untying it. So this is the Pshat in the Tosefta. The Pshat in the Tosefta is Loivesh Udam Shnei Chalukim. Man mag gehen mit zwei Kleider mit a Chagira. Even though you put a belt around both of them, that's okay. Ubilvad, the case of Bilvad is you shouldn't tie them with a Keshe shel Kiyama, which means if you tie the two together and you plan to leave it that way, then it's going to be a problem. Okay. So jetzt, lassen wir sehen, wie der Shulchan Aruch passt. Der Shulchan Aruch sagt,
as you have Mitte Lilboish, Chaluk shel Zeme, al Gabe Chaluk shel Pishton. It says Mitte gein ungetin mit zwei Kleider, eine von Zeme, über a Kleid von Pishton. Ule Koshram Yachad. Wir mögen binden die zwei Sachen zusammen. Afal Pische eine Jochele Pashton v'loi hataras akeshe. To get undressed, you're going to have to undo the knot. Afilu is smita. Vafilu hu kesher shel kayama. Even if it's a kesher al gabe kesher. Das heißt, ich habe zwei Kleider, ein von Pisch und ein von Woll. Ich bind die zwei zusammen. Mit der kesher shel kayama, sagt der Mechaber, es ist Mitte. Aber wenn es ist Usse, ob ich gleich steigt Kiefers. Steigt Kiefers in and two penetrations of the needle, einmal ran, einmal raus, demos wird es Usse. So let's think about it. Let's see, was ist der Fall von Steigt Kiefers? Praktisch. Ich gehe ungefähr mit zwei Kleider, ein von Zeme, ein von Woll. I make a slit on the sides of the two garments, and I put a string through the two holes on one side to hold the two together, and then I put it through another two holes on the other two sides. So the purpose of the holes is to hold the two garments together. We like a string through the holes on the side as soll sich halten. So sagt der Mechaber, ob es du steigt Chifos, es du a Strick, was geht durch beide zweimal, damals ist es Usse. Das heißt, a Chibbe von 10 Pischen. Aber a Keshe, al gabe Keshe, das ist Mitte. V'yesh asren bei Keshe, aber es du was asren bei Keshe shel kayom. So lass mich fragen, was ist der Pshat in der Mechaber? Wie kann es sein? Man nimmt zwei Begudim, ein Beged von Semen, ein Beged von Pishtan. Und ich binde die zwei Sachen zusammen, das ist Schatnes. Das ist der Mechaber früher. Oi kosha chutei Zeme bechutei Pishtan. Ich bin zusammen ein Fudim von Semen und ein Fudim von Pishtan, das ist Schatnes. So was ist Pshat du in der Mechaber? So also fragt der Taz. Sagt der Taz, als wir reden nicht von binden die zwei Kleider zusammen. Der Mechaber, das meint nicht der Mechaber. Der Mechaber redet wegen a Chagira, a belt. It's talking about, you have a beged Zeme and a beged Pishtan, im like a rim, a Chagir, a belt, is Mitte. I feel even if you tie the two ends of the belt with a kesher shel kayama, is ochet Mitte. Avad, if you bin zusammen, you knot together a beged Zeme and a beged Pishtan, avad, das ist Schatnes, das ist Schatnes. Das ist nicht kein Problem. Das ist nicht kein Schale bechlal. So where is the Yesh Asrim in the Mechaber? The Yesh Asrim, this is the Rabbeinu Yaina, the Tshuvas Rashba bringt the Rabbeinu Yaina, as the Rabbeinu Yaina, wenn gegangen ungetin mit a Beged Zeme über a Beged von Pishtan, so bringt der Rashba, Loi hoye mahadik azurei. He didn't tighten his belt. He didn't put a kesh al gabe. He made sure his belt wasn't a kesh al gabe kesher. So es soll nicht sein a chibbe von 10 Pischen. So there was halt a chagura, was is a kesher shel kayom es usse. Das ist der Rabbeinu Yaina. Aber so was kommt aus? Es kommt aus, as you have a beged al gabe beged, which you knot the two begodim together. This is Usa, L'chaladayas, not the Bach. The Bach is Mechadish, as Oibis is Darte Lahater. You're going to undo the knot, the Bach is Mater. But this is a Chiddush from the Bach.
Und jetzt, was ist der Pshat in der Tosefta? Das Tosefta wird es Mater, der Tosefta ist Mater, Leuvisch, was man gesagt, der Luschen findet, der Tosefta ist Leuvisch, Odom, Schnei, Chalukim, Zu, Al-Gab, Zu, Afal, Pisha, Pundose, Chagura, Olami, Bachus, das redt wegen a viele Keshe Shel Kayama. Der Hette von der Tosefta ist a viele Bekeshe Shel Kayama, in der Zad, in wenn es ist Usse, no ob es du steigt Kiefeis. Also ich lerne der Mechaber. Yes, the Gru lernt anders. Der Gru lernt der Gru sagt, als die zwei Deisen im Chaber ist am Achleikes der Rashba mit der Rosh. Weil wir haben gelernt jetzt, als der Rosh halt, als viele Akeshe Shel Kayama ist Mitte. Aber wir können lernen jetzt, der Gru lernt anders, und der Gru wird sagen, pink verkehrt, als laut der Rosh ist es an Usse. Weil der Rashba bringt a Yerushalmi, ובואי רביבי hat gefragt השאלה, אב ובנוי, מהו שיצטרפו לכליים? Mit der Tate in Asin, der Yerushalmi fragt, in der Tate geht ungetein le Muschel mit a wollene Kleid, der Kind geht mit a Beged vom Pishtan, und ich nehme a Gartel, und ich lege den Gartel arim der Tate mit der Sin, fragt der Yerushalmi, Mahu she'istarv lekleim, ist das Schatnez oder nicht? Sagt der Omar Reb Yosi, hein kenoshach. Was meint hein kenoshach? So der Rashba ist Masber, hein kenoshach beloschen bitmir. Das heißt gebinden. Was heißt gebinden? No, es ist also wie, man will es auch, if you want to separate them, and what happens when you separate it, it takes a piece from the other, like Noshuch, it bites, it takes a stickel von der anderen Sache, das heißt der Chibber. Aber du, sind nicht so gebunden eine mit der andere, als wenn man schleppt das, when you separate them, it's going to take a piece of the other. So das heißt nicht der Chibber, und ist nicht kein Problem. So the Rashba halt, if you have a chagura that goes around the zwei Kleider, lo de Yerushalmi, das heißt nicht kein Chibber, a vieles Akeshe Shel Kayama, ist nicht kein Problem. Aber der Guru lernt Pshat in der Rosh, als der Rosh sagt, wenn der Rosh sagt, Keshe Shel Kayama ist Usse, das meint auf den Fall von Chagura. Nicht auf den Fall, wie man sagt früher, wenn man bindet die zwei Kleider zusammen, das ist der Fall, was der Tosefta asset. Na der Fall, was der Tosefta asset, ist, wenn es a Keshe Shel Kayama. A Chagura ist a Keshe Shel Kayama. So was kommt aus, als you have a beged, two begodim, and you have a chagura, you have a belt around it. So load the taz, alle Rishonim halten, even if the chagura is a kesher shel kayama, it's his mitzvah. The Yasha Yisrim is the Rabbeinu Yena. Lo the Gru, the Samachlek is the Rambam and the Rosh. The Rosh held a chagura. You have a chagura going around it, which is a double knot. Demos, this is a problem. Now, lo the Rashba with Zan Mitzvah. So, let's look back at the dress. The shal is, if this is a keshe shel kayama. See here, ich habe gefragt Rebuven Feinstein, Juren Zrik, und ich gesagt, a belt is a keshe shel kayama, because it steht chivais. It goes through one, it goes through the buckle, and then there's the tongue, the piece of metal that's going through the hole, das heißt nach a keshe. This steht keshe shel kayama,
kesher al gabe kesher is also state chivais. So this has a din of kesher shel kayama, which comes out lo de rosh, this is an usa, lo de vilnagun, lo de gru, lo de rosh, this is an usa, in lo de taz, this is an mitzvah. But this case is a little different. Bis jetzt am Gerät wegen you have a cybergudim and the belt was mimin acha. You took a cotton belt or leather belt and you wrapped it around the two clothing. This belt over here is made of wool. So here you take a wool belt and you wrap it around a linen garment. The shal is if this is andrish. So, the Tiferes Yisrael in Botei Kalayim says, it's push. This has a din of beged al gabe beged. Stu halacha. Moide Rab Ila. Lagilbash dar de sinde amma al gabe dar de sinde kitan. Rab Ila is moide, so sagt die Yerushalmi, als Metunishkeit ungeteen mit ein Kleid über ein anderes Kleid, der Lei Shalach Ilaya, die Lei Shalach Ila, Lei Shalach Araya. So was ist der Touch von der Yerushalmi? Es ist Machlekes da Kemeische mit der Beis Yosef. Der Beis Yosef lernt, as die Ilay Shalach Ilah, Ilay Shalach Araya meint, it's Lemoshe zwei Sachen. When you want to take off the oberste Sak, automatically it's going to take off the one underneath. They're both going to come off together. So wie bald beide kommen arab zusammen, das heißt der Chibbe von Zehmer Pischen, in Memail ist es Usse. Aber das ist noch laut, so kommt aus laut der Beis Yosef, Chaluk, al-gabe Chaluk, ein Kleid über ein anderes Kleid, das ist Mitte. Also man gerät bis jetzt. Man gerät wegen ein Kleid über ein anderes Kleid, in Snago in Ashale, ob der Chagira, the belt, makes it a Chibber oder nicht. Aber der Remu lernt, als Taj in the Yerushalmi ist, die Ilay Shalach Ilolay Shalach Araya meint, es efshe Lifsheit hatachtoina beli Lifsheit Halyena. Man kann nicht ausziehen der Interste, nur man zieht aus erst der Oberste. Wie bald es ist efshe Lifsheit hatachtoina beli Lifsheit Halyena, das heißt a Chibbe von Semer Pischen. So du auch, here you have a Chagira, which is Semer, which goes through the belt loops and it's double knotted in the front. This is efshe Lifsheit hatachtoina beli Lifsheit Halyena. So Lord the Remu, this is Usa. Yes, interessant, ist du a Yalkut Shemaini, was der Yalkut Shemaini sagt, let's find the list. Man weiß, als die Bigde Kehine sind am Mechappe gewesen, jede Kleid hat Mechappe gewesen auf etwas anderes. So, ich sehe noch den Luschen von der Yalkut Shemaini. Die Yalkut Shemaini sagt, als der Kseinis hat Mechappe gewesen, al Läufsche Kelayim. Und wir wissen, als der Kseinis ist, das ist Kseinis mechape al levushe kelayim. Kamode at Oma va osaloi Kseinis passim. Scheint bei Yosef ist gegangen ungetein mit der Kseinis passim. So erstens wusste gewesen, der Kseinis passim von Yosef ist gewesen Schadnis. So man kijkt auf der Ikridat in der Shulchan Aruch, bringt, als der Kseinis Passim ist Tage gewesen Schadnis, weil Yosef
hat gehalten, gewesen ein kein Gudel. Und es ist gegangen, der gesehen des Passim ist gewesen Big Day Kehina, und es ist Tage gewesen Schatnes. Und Eishes Potiphar hat gesagt, für Yosef Atzadik, ob ihr geht ungetein mit Schatnes, mit Mele, ihr könnt Chasnem haben mit mir. Verwusst? Boiler Rames, ähnlicher Schatnes, Gott will mir sehen. So steht im Pusik, hat übergelost das Kleid und ist rausgelaufen. Ob das ist der Antane, ich lasse du das Kleid. Also ich sage der Pusik auf Humul, für Osaves Big Day ist Al-Kaponim, bringt der Yalkut, bringt eine Reihe von Osele Xenis Passim, als Xenis ist Mechape alle Busche klein, weil Xenis ist gewähnt Schatnes. Aber der Xenis findet kein Gudel, das ist nicht gewähnt Schatnes, es war Pishtan. So verwusst, der Chayschen oder der Eifel, der andere Kleider, das sein Tag gewähnt Schatnes, sei sollen Mechape sein. So der Sam Seifer ist Masber, als der Yalkut geht mit der Daya, mit der Schittes Rishonim, was halten, als Big Day Kelaim Kushim, mit Torem Gambe Levisha. Man mag ein Ungetein mit der Beged Kusha. Das Stücken ist der Schatnes, aber Beged Kusha. In der Eifeid, in der Chayschen, in der Avneid, sind gewinn Kushim. So das ist nicht gewinn kein Schatnes. So was ist gewinn der Schatnes, aber der kein Gudel. Alle wissen, dass der kein Gudel ist gegangen ungetein mit Schatnes. Sog der Chassam Seifer, als der Schatnes ist gewinn, weil der Xenes ist gewinn Pishtan, der Meil ist gewinn Wal, in der Avneid, was darin geringelt, ist gewinn, das hat gemacht, als der Xenes mit der Avneid zusammen ist Schatnes. Okay. So jetzt, so this case is a belt which goes through belt loops. So this is EF shelifshet hatachtaina beli lifshet halyena. What is if it's a belt? It doesn't have belt loops. You have a woolen belt which is wrapped around. Here I have a belt, which is a woolen belt. The shal is to put this around a linen garment, not going through any of the belt loops. So this is our Mishnah. It's our Mishnah in Kalaim, Perk Tes, Mishnah Tes. Rabbi Yossi Omer, Meshichos shel Argaman Asurais, Mipnei shehu moilel ad shelei kosher. What is Meshichos shel Argaman? We're talking about Chavolim. You have a belt, was ist gemacht worden von Woll, was ist gefärbt purple, mit tut nicht ringeln ein Kleid von Pishtan. Verwus, was ist der Tam? Weil in damals ist gewesen ein Minig, bepnei shehu moilel ad shelei kosher. Was meint moilel ad shelei kosher? Because they, for example, they take a safety pin, they attach with a safety pin, they attach the belt to the garment, and then they tie it in the front. So the belt, the steht kifais, which is holding the belt in place, memel it's a problem. And I feel it's do a Platz, was I feel ich gehe nicht azay. I don't use a safety pin, aber wie bald the minig in der Platz ist nicht a safety pin, memel ist es us. I feel ich tiers nicht. So, ob es Sami im Platz, was der Minig ist, Tag azay that was a problem. Aber if they just to wear a woolen belt around a linen dress or a linen shirt, and the Minig is not dafka to use a safety pin, so this is just beged al gaba beged, which is efshe lifshet atachtaina beli lifshet alyena, and that's not a problem. Okay. So just to summarize, Bekitza, a beged al gab, if you have two begodim, and you have a belt, which the belt is a leather belt, so a belt is a kesha al gaba kesha. So lo de Rabbeinu Yoina, this is usa.
The Shal is the Machlekes, wie halt der Rosh. Lode will ne gehen, der Rosh haltet es Usse. Aber laut, das sind die zwei des Asrim, le Masse der Gru is neiter wie der Rosh, wie lernt Pshat in der Rosh. So if you have a belt, if you're wearing two garments and you're wearing a belt is wrapped around it, so it's taka problem. Ubefrat, in this case, is a bigger problem because the actual belt is wool also. Okay. Now this belt over here, this belt is another problem. This belt has what's called a linen look. So this belt is steht off the label other fibers, and in this belt itself we found wool and linen. Today there's fabric belts, and fabric belts that could have a problem of wool and linen. Now just to show you a few other things, was man getroffen letztens. There's two Asach sweaters which come now with no labels on it. Normal, every sweater used to come with a label attached. It tells you what it's made out of. Aber jetzt ist geworden eine neue Sache. Man geht zum Stores, man kauft sweaters oder verschiedene Kleider, and it doesn't have no labels on it. So with less sprayer, so then it's something that has to be checked. And here, Matkahata sweater didn't have any labels, and the actual sweater is wool and linen. It's made up of two types of threads, wool threads and linen threads. So it doesn't have a label, we don't have a choice. We're going to have Medafos Beid exam. Nachmul Ma'eret Zizan is you have a polyester jacket. Polyester jackets, jede Tug marieft un ein Medafos Beid exam. So the teretz is every jacket has inner components. In the inner components, es kann sein Woll mit linen. Here's an example, the hat box. We're just selling these jackets and they're still selling them now also. Here, inside the jacket, the schayra inside, besides being recycled, every fifth thread is a linen thread, is a pure linen thread. And next to it was a shtickle schayra that had threads of wool. Mamish had threads of wool and threads of linen inside a polyester jacket. And this is being sold right now. There's another company called Isaac Mizrahi that's had similar problems. It has fabrics of linen and other fabrics that have wool. Yiddish stores. This is called Scandici, and the other one is Isaac Mizrahi. This is sold by the hat box. This one is sold by the hat box. Anybody calls them static? Yeah, they check it. They tell you to check it. They should tell you to check it. Here's a dress that was purchased recently. It's wool. The lining itself is linen. Do you trust all these suit stores that write non-sharpness? No. If you want to know for sure, If there's a sign in a store that says, The store is They claiming don't that check sharpness is free. look, I'm wearing something here, So- non-sharpness. That means nothing. so we said, we brought from the Beis Hill, he brings from the Chalkas Mechayke, that you need, Ksav Hersha is not enough. You mean like a exhibition on food is not enough? If a rough writes a piece of Ein Stück action, herum, the store schreibt, non, hat schon ein Stück herum, du? It says, but non-sharpness. Das meint So der most- Balabus, was hat's gemacht? Es nicht gecheckt. He did not check it. So He what- just he writes just- non-shop. That's the It's floor against, of it. against Now the you law. got How can he do that? so here, Anybody that wears sharpness, it's really on him, not on a person. it. But you know that it's fraud. Nachamol.
Anybody, a store that writes non-shatnez should really be responsibility on the store. So if a person wears shatnez, it's against him. It's not against the person. Right. Is it that way or Yeah, not? it should be that way, yeah. But Ari, until the Shia was like that. Now that you know, No, I'm serious. yeah, right. So now What is we. the answer to that? But here it's not done according to what the Beis Hillel says. The Beis Hillel says, So what? "Shloi liknos mishum udam." Don't buy from anybody. Im loy sheyir like ksav hersha. Right. So far, so good. But me'eze adam neman kosher. The ksav hersha from an elach mensch. Shehoya eitzel hamlacha b'shas asiyas habeged pisham. It has to be there. So now you have to go a step further. See, it wasn't enough the ksav hersha. No, you have to know who was there. That's what you have to ask questions. You have to always ask questions. Who was there? What was done? What was the process? If they cannot answer your questions, it means it's a problem. Why aren't the Rabbanim coming out with something That's saying why we're here. you cannot rely? Why is they putting in the non-shatnez? Let everybody be their own responsible person. They should. We speak to the stores and try it. You call the stores. Ask you have here a non-shatnez label. I would like to know who checked it for you and who made sure that it was shatnez free. That's what I want to know. If they can't answer you, they start fumbling, then you know you got your answer. Rabbi Saa'iag, tell the story about the guy who made special order suits in China, Japan. So when I went to China, so a few years ago, the person wanted to make a run of kosher suits, so he asked me to go to China. So I went to Shanghai, to Shangzhou, and I had a meeting with all the directors and the managers of the company. During the meeting, I noticed they were shaking, they were nervous. And then the person who I was with explained to me, he said, they never saw somebody who was familiar with garment construction. He knew exactly the process of how things are made. And he also knew fiber identification. And I looked like a rabbi, I didn't look like a professional. And they realized that I knew much more than them. And here they didn't know if the sale was going to go through or not, because I told them very clearly that if we find shatnez, or if they're not going to comply, they're going to lose the whole order. And then afterwards, they saw what I knew, what I understood. Then we went through the factory and we made sure everything they were going to be using is good. We made certain there was enough for the entire production. And then I told them coming back. And I came back 3 weeks later, the end of the production. The whole production was there. And I spot checked to see if it was shatnez or not, if they used anything other than I didn't approve. Because I had with me exactly all the swatches that I approved. And Baruch Hashem, I didn't find anything. And then we were able to be marsha the entire run. But just let me end up with one small thing, just to show you how unreliable things are. Here you have a challah cover. Now, a challah cover was given out by Meir Baal Nes's dinner. It's on the piping that goes around, it's recycled in the inside, which has wool and linen. So here the Mishnah Berurah in Hilchos Beis Knesset mentions a tablecloth. A table is not allowed to be shatnez. So that comes from the halacha of a vilain. A vilain, the Gemara says, is not allowed to be shatnez. Shashamish mischamem boy. As an extension of that halacha is also a tishtach, or anything which is a form of a tishtach. Same thing. Anything which does not machalik what's what. So that would be a problem of shatnez. So just to know, a pereiches, it says is different, because a vilain we will be mischamem by, but a pereiches that much we won't do. Most scarves today we don't have a problem. So the klal is anything that has wool in it, you should check it. Anything that has linen should be checked.
And then we learned things that have trimmings, like this challah cover has this trimming that goes around it. Anything that has a trim, you want to make sure it doesn't have an issue. Even a towel, for example, this towel also has the same trimming over here, which is also filled with recycled material that has wool in it. Same thing, the towel, the same issue. Yeah, a matpeh chais hayadayim, that's the sif in Shulchan Aruch. It's a... But you're saying even polyester suits need to be checked. Yeah. Or linen, it still has to be checked. Because the polyester suit has to be checked because it has inner components. So anything that has the stuffings on the inside, those are things that has to be checked. Every suit has, every coat has, right? That's it. Everything has to be checked. No, a shirt you don't need to check. But suits, coats, Yes, suits and coats, yes, correct. A tie also has a filling on the inside. What's with the hats? No, that's okay. The klal is anything that has a reisa has a chiyuv b'dika. So since we didn't find in hats shatnez, so there's no chiyuv b'dika. Yeah, so we're talking about black hats. If you're talking about a tweed-looking cap or something, yeah, that's a different. Caps is a caps. If it's a tweed or these Russian hats that people buy, those things could be filled. Kuchmas, yeah. Kuchmas can be filled with recycled materials. Cashmere scarves, they call it cashmere scarves. So anything which is less wool, cashmere, specialty hair fibers, those things should also be checked. recycled material, the shatnez, the killer, how about the killer? There's stodim lekan and stodim lekan. What for the halacha? The halacha, it depends on your yirat shamayim. It says yirat shamayim shouldn't use b'loi begodim. That's what the Chazon Ish writes. Yeah. If you ask, Rebbe Elyashiv was matir, but when you asked him the hanhaga what you should do, he told you not to use it. He said you can't. Mix and the yashav and mat, the root has pellets. Maskim, that's okay. But he didn't know that when he was masher. Most probably. It's okay. Like this, he said, I was masher, but then you should write on it something. Not everybody wants to be samech on that head. Slippers are like Uggs slippers. Material slippers. So anything that has, even shoes that have fabrics, those are things that should be checked. Wow, Rabbi say we need every black should have a store for Shatnez, a mimche to check it. Man darf sponsors do, Rabbi say. Das ist nicht pushet. Man darf checken, Schöpf in der Kopf ist und Fies. Beschämt mich schon wir stark bedanken, aber Gunnar Yosef Saa'iag für den Messias Nefesh, was spreit Shatnez, der Chöme Ihnen ganz klar ist so. Bechem Kashem, was Gushbach sagt, ich soll für Gehebe und Mittelschreiben, aber dann rufen Sie mein Zitka, Jagel Teradi. Ja, da, wie ist es gerade?